Namaskar. Good evening, viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV with me, Rajiv Kumar Singh. We get you today's details from both the Houses of Parliament. First up are the headlines. Union Health Minister makes a statement on COVID situation in Parliament, says random RT-PCR test of 2% passengers coming from abroad has begun at airports. Rajya Sabha Chairman Dhankar and Lok Sabha Speaker Birla appeal to members to follow COVID-appropriate behaviour, draw their attention to alarming situation in many countries. And leaders across political spectrum should not subject high constitutional offices to partisan stances, asserts Rajya Sabha Chairman Dhankar, terms UPA chairperson's remarks on judiciary severely inappropriate. Beginning with the proceedings in the Rajya Sabha, Chairman Jagdeep Dhankar made a strong appeal on Thursday to the members and citizens to adhere to COVID protocols. He exhorted the members to lead the nation by example by following the rules. I urge all the honorable members to be extra cautious about the surging COVID cases in the world. It is our ardent duty to set example before our countrymen. India had overcome the challenges of COVID in the past due to coordinated efforts of administration, doctors, healthcare professionals, and sanitation workers. We had administered over 2 billion doses of free COVID vaccine in record time. This is unparalleled in the world. Not only that, we have digitally recorded and issued certificates to all those vaccinated. Again, another unparalleled example in the world for its scale, size, and speed. Honorable members, currently situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you wear masks inside the house as well. The Parliament has passed a bill which seeks to grant scheduled tribe status to Narikoravan and Kurikoran communities in Tamil Nadu. The Constitutional Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 was passed through a voice vote in the Rajya Sabha on Thursday. The bill has already been passed by Lok Sabha on December 15, 2022. Replying to the debate, Tribal Affairs Minister Arjun Munda said that these communities have a small population and they have faced hardships and were deprived of their rights even after independence of the country. आप देखेंगे कि इसके पहले उत्तर प्रदेश का हुआ, अभी इसके बाद कर्नाटका का, हिमाचल का या और भी कई प्रदेशों का हम समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो पद्धति है, जो हमारे मोडालिटीज़ है, जिस प्रावधान के तहत, क्योंकि उसमें कहा गया है कि आपको ये डिस्टिंक्ट कल्चर को ध्यान में रखते हुए ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सारे समुदायों को जो चारित्रिक गुणों के साथ परंपरागत ढंग से वर्षों से एक लोकतांत्रिक विश्वास के साथ इस देश में जी रहे हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। While participating in the debate, members from different parties sought reservations for tribal communities from their areas. मैं अपने पार्टी बिजू जनता दल की तरफ से इस बिल का समर्थन करती हूँ। सर, तमिलनाडु के साथ मैं अपने राज्य ओडिशा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ओडिशा से 62 प्रजाति शेड्यूल्ड ट्राइब है और बहुत सारे संप्रदाय है जिनको एसटी लिस्ट में शामिल करने बहुत जरूरी है। I really welcome this bill deal with the social engineering since it will try to include some of the people of this country
who are marginalized even now due to the hierarchical social system based on underlying notion of purity and pollution, which further denies mass participation in the development of the nation. Parliament passed a bill on Thursday to include Betta Kuruba along with Kadu Kuruba communities in the list of scheduled tribes in Karnataka. The Rajya Sabha passed the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022 through a voice vote on Thursday. The Lok Sabha had on December 19th passed the bill. Tribal Affairs Minister Arjun Munda said the bill seeks to provide justice to the Betta Kuruba community of Karnataka, which has only about 5,000 members living in the southern state. जो छूटे हुए लोग हैं, जो पीछे हैं, जो कतारों में रह गए पीछे, उन्हें आगे लेके आना है, जो संविधान की मंशा है, जो लोकतंत्र की मंशा है, जो हर किसी की चाहत है। और इसीलिए देशवासियों ने संविधान को आत्मसात किया और इसलिए कहा कि जो पंक्तियों में पूछे हैं एक कतार में आ जाए, इसे न्याय मिलना चाहिए और इसे विशेषाधिकार मिलना चाहिए और संविधान का सुरक्षा मिलना चाहिए। Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Thursday termed remarks made by UPA Chairperson Sonia Gandhi on judiciary as inappropriate. The chairman urged political leaders not to subject high constitutional officers to partisan stances. Honorable members, my attention has been drawn to a statement imparted by the Honorable Chairperson of the UPA on December 21, 2022, mentioning, I quote, "A troubling new development is the calculated attempt underway to delegitimize the judiciary. Ministers and even a high constitutional authority have been enlisted to making speeches attacking the judiciary on various grounds," unquote. The observations are severely inappropriate, indicating lack of faith in democracy, making this exceptional response unavoidable. The statement imparted by the Honorable Chairperson of the UPA is far distanced from my reflections. Delegitimizing the judiciary is beyond my contemplation. It is pillar of democracy. I would urge and expect leaders across the political spectrum to bear in mind not to subject high constitutional offices to partisan stances. Chairman Dhankar disallowed notices under Rule 267 on Thursday as the notices did not fulfill the requisite conditions. The chairman also reminded the members of an elaborate ruling given by him on December 8th on notices under Rule 267. I have received 12 notices on different issues under Rule 267 seeking suspension of listed business. The notices have been carefully considered by me. I have gone through each of the notices. In some of the notices, the procedural mistakes are outrageous. One was given yesterday at 3:10 p.m. This had happened earlier by the same honorable member. I have urged the honorable members, I am pleading with you again, this House has to set an example by observing meticulous, scrupulous adherence to the regime
which we all have indicated for ourselves. If we depart from that rule, that I am sure will not send a good signal. Leader of the House, Piyush Goyal, and Finance Minister Nirmala Sitharaman reminded the opposition that on number of occasions, discussions were not allowed on sensitive issues in the House. उपसभापति ने काफी विस्तार से बताया कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब वो सरकार में थे, जब ऐसे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई है और क्लैरिफिकेशन भी नहीं किया गया। ऐसे 4 इंस्टेंसेस माननीय उपसभापति ने पटल पर भी रखे हैं। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेस, आप जब बुला रहे हैं कमरे में बात करेंगे लीडर ऑफ द हाउस के साथ, उसको बोल रहे हैं नहीं नहीं ये सब इधर बात करना है। मैं याद दिलाऊं, प्रणब मुखर्जी जी जब मेंबर थे इस हाउस में, मंत्री थे, हमारे किरण रिजिजू जो अभी मिनिस्टर है, अरुणाचली है, वो इसी विषय के ऊपर, चाइना के एग्रेशन के ऊपर बात करने के लिए नोटिस दिया। प्रणब मुखर्जी जी किरण रिजिजू को बोला कि कमरे में आकर बात करो, आप तो चेयरमैन हैं, आप बुला रहे हैं, मगर मंत्री इस विषय को इधर बात नहीं करना, कमरे में करना, करने वाले प्रणब मुखर्जी जी हैं। Earlier, the opposition demanded discussion on China issue in the upper house. सर, मेरा एक ही विनती है आपसे, आपको कुछ कहना, आपका बात नहीं सुनना, ये हमारी मंशा नहीं। सरकार जो अड़ी रही है किस बात पे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बॉर्डर पे जो घटनाएं चली है उसकी चर्चा चाहते हैं। Chairman Jagdeep Dhankar said that the unruly conduct of the members leads to disobedience of the oath or affirmation. He urged the members to set high examples for other theatres of legislation in the country. I am happy to share with you one thing. The credentials, one second. The credentials of the members, one second. The credentials of the members, their experience, their background is unmatched. You will not find in any theatre that kind of richness, that kind of depth, that kind of parliamentary experience. What bothers me is collectively we fail so miserably. I am here to make available platform for expression of thoughts. Chairman urged the members to take recourse to rules for raising an issue. Chairman Dhankar stressed that he won't allow the platform of the upper house to be misused by anyone. He also asserted that in the last 20 years, Rule 267 has been invoked only in double digits. Honorable members, I appeal to you, and I appeal to you in the name of our Constitution. This is not a platform to settle issues in the manner you seek to settle. This is a solemn platform. This is a platform that can be used only in accordance with rules. I will not countenance any disregard of the rules. Time now for a very short break in the bulletin. On the other side, news from the proceedings in the Lok Sabha. National Security Advisor Ajit Doval hosted a meeting of his counterparts from 5 Central Asian countries in New Delhi on December 6. Why is India devoting so much attention and resources to the Central Asian region? One is the geographical proximity, the strategic location.
The second is the resource-rich country. The third dimension is the security dimensions. The digital highway and information technology, there is a lot of effort to have some kind of joint ventures between Indian software companies and Central Asian companies. Welcome back to House Highlights. Let's now take a look on the proceedings of the lower house in brief. Lok Sabha Speaker Om Birla advised members to wear a mask and spread awareness about COVID-appropriate behavior. The Lok Sabha Speaker said COVID-19 cases are once again on the rise in certain countries. He urged people to wear masks in crowded places and follow COVID-related protocols. माननीय सदस्य, मैं आपका ध्यान विश्व के कतिपय देशों में कोविड-19 महामारी के पुनः सक्रिय होने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। सरकार ने भी तत्परता से कदम उठाते हुए पूरे देश को कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सुरक्षा उपायों के पालन करने की सलाह दी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है, जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। After obituary references to 7 former members, the House took up question hour amid noisy scenes. Amid the rising concern over COVID-19, Union Health Minister Dr. Mansukh Mandavia informed the lower house that random sampling of international travellers has started at airports. He also said that the centre has provided financial assistance to states for fighting against the pandemic. Dr. Mandavia informed the House that till date over 220 crore COVID vaccine doses have been given to people. He encouraged the states to increase awareness about precautionary doses against coronavirus. केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। Commerce Minister Piyush Goyal introduced the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2022. The bill amends certain enactments in order to decriminalize and rationalize minor offences to enhance trust-based governance for ease of living and doing business. Goyal said the endeavour is to ensure that domestic and overseas investors willing to do business in India must be accorded a red carpet and not red tape. हम चाहते हैं कि विश्व भर से भी और देश के जो निवेशक भारत में आते हैं उनको रेड कारपेट मिले
बजाय के रेड टेप, और उसी के लिए कई वर्षों से हमने मेहनत की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी आज विश्व पटल पर हमारा अंश जो 143 था आज 141 था, वो आज 63 पे आ गया। मेरा मानना है कि जो पूरी सरकार है, आज पूरी सरकार कशमकश कर रही है, एक साथ लगी हुई है, होल ऑफ द गवर्नमेंट का सहयोग लेकर हमने कई सारे पुराने कानून, लगभग 1500 पुराने कानून को निरस्त किया, लगभग 39,000 कंप्लायंसेस को सरल किया और लगभग 3,500 ऐसे प्रावधान लाए हैं जो डिक्रिमिनलाइज करके लोगों को राहत दी गई है। Lok Sabha proceedings were disrupted throughout the day as opposition members pressed for their demand for a discussion on the border issue with China. The House took up its listed business for the day even as the opposition resorted to sloganeering. Members from opposition benches reiterated their demand for a discussion on the India-China border clash in the Tawang sector in Arunachal Pradesh. That's all in today's bulletin. For all the news and updates on the winter session, keep watching Sansad TV. Good night.